but we have fixed it. And now I'll explain you how Metasploit tool will work. So the experiment number 5 is let me yeah experiment number 5 is oh sorry, experiment 5 is done. We have to work on experiment 6. Create a Metasploit and make it to implement. So Metasploit, as it mentioned, it's a powerful tool used for ethical hacking and penetration testing. So let us understand properly what Metasploit is. Okay, and just do this. Let me just find a proper definition. Okay, stop this. We'll do one thing. Uh, just to give you a formal definition, I'm using ChatGPT. Metasploit is a widely used penetration testing framework that helps security professionals assess the security of computer systems, networks, and applications. Okay, so what Metasploit is? Metasploit is a software tool. It is used to detect issues or vulnerabilities in a software. So, for example, let us assume I am a software developer. Okay, నేను Facebook లాంటి సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేశాను, Facebook or Instagram. Okay, so if there's a bug, okay, normally in WhatsApp, when we keep using WhatsApp, there are a lot of bugs kada. It doesn't work as properly as intended. So అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాట్సాప్ వాడు, whenever lots of users start facing these bugs, he releases an update. ఈ అప్డేట్ లో ఏముంటుంది, ఏదైతే బగ్ ఉంటుందో ఆ బగ్ కి ఫిక్స్ కి one update release చేస్తారు. That is, whatever problems we are facing, they provide a solution for that problems via an update. Okay, it's an other case that ఆ update తో చాలా వేరే issues వస్తాయి. But to solve a bug which a user is facing, we use updates as a form టు సాల్వ్ దట్ బగ్. అంటే మనకు ఒక బగ్ ఉంటే ఆ బగ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి డెవలపర్స్ సాఫ్ట్ అప్డేట్ ఫార్మాట్ లో ఒక కొత్త అప్డేట్ రిలీజ్ చేసి ఆ బగ్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు కదా. సో నౌ లెట్స్ సే I am currently in the version 17 latest Instagram version. Okay, let us see the latest version of Instagram. uh, where can I see the version? Okay, I must be able to see the version somewhere. Okay, Instagram latest version. Okay. Okay, here it says Instagram latest version. One of the versions of Instagram is 328.0.0.42.90. Okay, అంటే ఈ 42.90 అన్నది లేటెస్ట్ అప్డేట్ అని వాడు అంటున్నాడు. ఓకే, లేటెస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వర్జన్ నేమ్. బట్ ఇది ఎందుకు రిలీజ్ చేశారు? ఏదో బగ్ వచ్చింది, ఆ బగ్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ వర్జన్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, బట్ లెట్స్ సే నేను 42.90లో కాకుండా 328.42.90 వర్జన్ కాకుండా నేను ఇంకా 300 వర్జన్ లోనే ఉన్నాను. ఓకే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ స్టిల్ యూజింగ్ వర్జన్ 300. Okay, so there are a lot of bugs in that. So the disadvantage for me is I'll be using an older Instagram, due to which I'll be facing a lot of bugs. That is, my app can be slow, or if it's a security update, ఈ 328.42.90 అన్నది ఒకవేళ ఒక సెక్యూరిటీ అప్డేట్ అయితే I have to install this immediately. If I don't install this immediately, because on Instagram a lot of my data is present, ఏమవుతుందంటే హ్యాకర్స్ కెన్ ఈజీలీ స్టీల్ మై డేటా. ఓకే, ఒకవేళ ఈ లేటెస్ట్ వర్జన్కి నేను అప్డేట్ అవుతే నేను ఐ వోంట్ బి వల్నరబుల్ టు హ్యాకర్స్. ఓకే, if I update to the latest version, I won't be vulnerable to the hackers because this has all the latest code and all the bugs are fixed in this. If I am using version 300 still, then the problem would be that hackers can steal my data. Okay,
So now what does metasploit do? Metasploit tells you for your current version if it has issues or not. Ante, let me show you the output first. I will run everything. సో మెటాస్ప్లాయిట్ అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి మనం రన్ చేసాం. ఈ మెటాస్ప్లాయిట్ అన్నది ఒక టూల్. ఈ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే ఓ సాఫ్ట్వేర్ పైన ఈ టూల్ ని రన్ చేస్తే మనం ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా లైబ్రరీస్ వాడతాయి ఆ సాఫ్ట్వేర్స్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అన్న దాంట్లో చాలా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. లైబ్రరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్సో కోడ్. ఓకే, సో ఇన్ని లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ లైబ్రరీస్ లో ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తే డెప్రిషియేటెడ్ ఉందా? డెప్రిషియేటెడ్ అంటే ఇది ఓల్డ్ వర్జన్, దీనికి ఒక కొత్త వర్జన్ వచ్చింది, ఆ వర్జన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకో అని మనకు చెప్తోంది. ఓకే, so that is what depreciated means. Now if you see in this 1 2 3 somewhere around 10 20 versions, 10 20 libraries are depreciated. అంటే ఈ 20 versions ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో నేను ఇమీడియట్ గా అప్డేట్ చేసుకోకపోతే మై సిస్టమ్ ఇస్ అండర్ రిస్క్. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు we use the metasploit tool to check whether all the versions have any updates or not. అప్డేట్స్ ఉంటే అప్డేట్ ఇమీడియట్ గా చేసుకోవాలా లేదా, ఇమీడియట్ గా చేసుకోకపోతే వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ దట్ ద యూజర్ విల్ ఫేస్, విల్ హిస్ డేటా బి ప్రోన్ టు హ్యాకింగ్ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ మనకి మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ చెప్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ నౌ టుడేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ we will run metasploit on a particular tool. ఈ టూల్ పేరు మనం పర్టికులర్ టూల్ అంటే సారీ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాట్సాప్ సాఫ్ట్వేర్ పైన ఏమైతే వల్నరబిలిటీస్ అంటే ఏమైతే బగ్స్ ఆర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అవి కనిపెట్టడానికి మనం మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ అనేది వాడతాం. ఓకేనా, సో this is about metasploit. Metasploit is a tool which will help us find whether there are any vulnerabilities in the software or not, ante whether there are any bugs in the software or not. Bugs unte ila depreciated అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇవి మనం లేటెస్ట్ దీనికి అప్డేట్ చేసుకోవాలి. Now this is all about metasploit. So how are we going to do the experiment? Manam, if you remember last time in the last 5 experiments we used something called as a docker. ఈ docker ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ విండోస్ సిస్టమ్. ఇఫ్ యూ సీ, ఓకే, దిస్ ఇస్ అ విండోస్ సిస్టమ్. మీకు డెస్క్టాప్, డాక్యుమెంట్స్, పిక్చర్స్, యూ ఆల్ నో దిస్ ఇస్ అ విండోస్ ఓఎస్ కదా. ఈ విండోస్ ఓఎస్ లో మెటాస్ప్లాయిట్ ఇస్ బెటర్ ఇఫ్ రన్నింగ్ విత్ ఉబుంటూ ఓఎస్. ఉబుంటూ అని సపరేట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. దీని ఉబుంటూలో అయినా ఖాళీ లినక్స్ లో అయినా మీరు మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ వాడితే ఇట్ విల్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ. విండోస్ లో కూడా పనిచేస్తుంది, బట్ విండోస్ లో యుల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ సెట్టింగ్ ఇట్ అప్ అండ్ యూజింగ్ ఇట్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as a WSL, or you can use Ubuntu OS also. Ubuntu OS, there are two ways to create it. One is you can create it using VMware. VMware అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఓకే, ఈ VMware అని ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ టైప్ ఇన్ VMware you will get it. దీంట్లో మీరు Ubuntu OS క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ దీంట్లోనే ఏంటి మన విండోస్ ఓఎస్ లోనే యూ కెన్ క్రియేట్ ఉబుంటూ ఓఎస్. అదొక సాఫ్ట్వేర్ కింద ఓపెన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as a WSL. WSL అంటే మన ఉబుంటూ ఓఎస్ ని మన WSL అంటే ఉమెన్ సూపర్ లీగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, విండోస్ సబ్ సిస్టమ్ ఫర్ లైనక్స్ అనేది ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది మొత్తం విండోస్ సిస్టమ్ కదా, దీంట్లో నేను బ్యాష్ అని కొడితే ఇది ఉబుంటూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. నార్మల్ గా మనకి విండోస్ కి ఒక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. బట్ మనం ఉబుంటూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఉబుంటూ ఓఎస్ మన విండోస్ లోపలే మనం వాడాలి, ఇంకేం ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా. ఉబుంటూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం విండోస్ లోపలే వాడచ్చు. ఎలాగా అంటే ఈ విండోస్ సబ్ సిస్టమ్ ఫర్ లైనక్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ద లాస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వైల్ ఐ వాస్ టీచింగ్ ద లాస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, I shared you the link, the YouTube link and this link. Okay, e website link. I've shared both of them to you, and I have told you that YouTube link explains you how to install WSL, that is Ubuntu for Windows. Okay, so now let us open Bash. Okay, now this is Ubuntu operating system working inside Windows. Okay,
సో దీంట్లో మనం ఉబుంటూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కమాండ్స్ ఇవ్వచ్చు. ద ఫస్ట్ కమాండ్ ఇస్ ఓకే, just give me a second. I'm just finding the commands. Okay. The first command is sudo docker pull etlmcjr/metasploit table2. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ డాకర్ అని మీరు వాడుతున్నారు కదా. డాకర్ ఇప్పుడు నేను నా ఉబుంటూ ఓఎస్ లో ఇఫ్ I want to create an Ubuntu OS, what are the two methods that I've told you? You can either use a VMware or you can use an Ubuntu OS WSL. Sorry, you can use a VMware or an Ubuntu WSL, this or that, or there's a third method. Third method enti ante that is Docker. ఈ డాకర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన విండోస్ సిస్టంలోనే ఒక చిన్న మెమరీ, అంటే మన హార్డ్ డ్రైవ్ 1 TB అయితే ఒక 20 GB తీసుకొని 20 GB or 10 GB తీసుకొని దాంట్లో వేరే ఓఎస్ వేస్తుంది. ఎలా అయితే VMware ఇంకా WSL Ubuntu చేస్తుందో ద సేమ్ ప్రాసెస్ డాకర్ కూడా చేస్తుంది. డాకర్తో ఇట్స్ అ బిట్ ఈజీ. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ WSL ఇన్స్టాల్ చేసుకొని WSLలో అగైన్ మనం హ్యాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వీ నీడ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సిస్టమ్. అంటే ఈ విండోస్లోనే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చిన్న చిన్న ఇన్స్టెన్సెస్లో. సో దానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఓకే, ఈ సూడో డాకర్ పుల్ ఇది చేస్తే ఇది ఒక డాకర్ కంటైనర్ తయారు చేస్తుంది. దాంట్లో నా మెటాస్ప్లాయిట్ టేబుల్ 2 అంటే నా మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకొని ఈ కమాండ్ తీసుకొని ఓకే, I just have to change my Wi-Fi. Just give me a second. Okay. I hope you guys can hear me still. So let us run this now. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇమేజెస్ అప్ టు డేట్ అని వచ్చింది. ఎందుకు అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇందాక ఇమేజ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా, అందుకను నాకు ఇమేజెస్ అప్ టు డేట్ అని వచ్చింది. అంటే ఆల్రెడీ నా సిస్టంలో ఉంది కాబట్టి నీ దిస్ ఇమేజెస్ అప్ టు డేట్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్, అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ నీ సిస్టంలో డౌన్లోడ్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ద లేటెస్ట్ వర్జన్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా, నా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మీకు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం వస్తుంది అండ్ మీరు ఏం చేయక్కర్లేదు, దాంట్లో ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. ఓకే, నౌ లెట్ us రన్ దిస్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన డాకర్ని ఈ 8080 పోర్ట్ పైన రన్ అవుతుంది. 8080 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా వెబ్సైట్స్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు లోకల్ హోస్ట్ :4000 ఇలా పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా మన నెట్ వెబ్సైట్స్ కి. అలాగే ఈ 8080 అనేది ఒక పోర్ట్ :80, అంటే ఈ 8080 పోర్ట్ ని 80 పోర్ట్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ పోర్ట్ 80 మ్యాప్ టు 8080, అంటే ఏవైనా 8080 పోర్ట్ కి రిక్వెస్ట్ వస్తే ఆ రిక్వెస్ట్ ని 80 పోర్ట్ కి పంపిస్తుంది అని చెప్తుంది ఈ లైన్. ఓకేనా, సో మన మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ ఈ 8080 అన్న పోర్ట్ పైన రన్ అవుతుంది. సో మీరు దీని గురించి పెద్ద పట్టించుకోకర్లేదు. యూ జస్ట్ నీడ్ టు
You don't need to understand how the internal this thing is working. You just need to run these commands and check. Okay. Okay. It says, సో ఇదేం చెప్తుందంటే బైండ్ ఫర్ ఈ పర్టికులర్ మెటాస్ప్లాయిట్ అన్నది ఒక వెబ్సైట్ పైన రన్ అవుతుంది. ఆ వెబ్సైట్ మన లోకల్ సర్వర్ పైన హోస్ట్ అవుతుంది. అంటే మన కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కూడా ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ పైన మనం you guys can hear me, right? Issues. If you guys can hear me, can someone please raise their hands? Yes, sir. We can hear you. Okay, thank you. So బేసిక్గా మన లోకల్ సర్వర్ పైన అంటే మన సిస్టమ్ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ సర్వర్ పైన 8080 అని పోర్ట్ నెంబర్ పైన వీఆర్ హోస్టింగ్ ఆర్ మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్. అంటే ఈ టూల్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, అది ఎక్కడో ఒకటి రన్ చేయాలి కదా. డాకర్ లెట్స్ యూ రన్ దిస్ ఆన్ ద 8080 పోర్ట్. ఈ పోర్ట్స్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే, మనం టాస్క్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ టాస్క్ మేనేజర్లో మీరు ఇన్ని రన్ అవుతున్నాయి కదా. ఓకే, ఇవన్నీ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ సమ్ పోర్ట్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ వెబ్ యాప్, ఆల్ దీస్ యాప్స్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ సమ్ పోర్ట్స్. ఓకే, పోర్ట్స్ అన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాలేజ్లో వేరే వేరే క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా. కాలేజ్ మొత్తం కేఐఈటి, బట్ వేరే వేరే క్లాసెస్ అవుతాయి కదా. సో ఒకే వెబ్సైట్లో వేరే వేరే పేజెస్కి యాక్సెస్, వేరే వేరే కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఆర్ వేరే వేరే పేజెస్ యాక్సెస్ చేయడానికి యూ కెన్ సపరేట్ ఇట్ వయా పోర్ట్స్. ఓకే, మీరు మీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎలా అయితే వేరే వేరే క్లాసెస్ జరుగుతాయో, ఏ స్టూడెంట్ ఏ క్లాస్ కావాలంటే ఆ క్లాస్కి వెళ్ళొచ్చు కదా, డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఆ వేరే క్లాస్ రూమ్ అన్నది మన వెబ్సైట్లో పోర్ట్. ఓకే, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ మారుస్తే మనం ఒక వేరే కంటెంట్, వేరే అదే వెబ్సైట్లో వేరే పేజ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, వేరే కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం మెటాస్ప్లాయిట్ అన్న టూల్ని మనం 8080 పోర్ట్ పైన రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఆల్రెడీ ఇట్స్ బీయింగ్ రన్ హియర్. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇట్స్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ రన్ హియర్. మీకు 8022:22 8080:80. సో ఇక్కడ ఇట్స్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్. ఓకే, ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేసింది. ఓకే, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో హౌ ద ప్రాసెస్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇప్పుడు ఐ క్లోజ్ దిస్ ట్యాబ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ట్యాబ్ లో ఎనీవే రన్ అవుతుంది కదా. సో వీ హ్యావ్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసామంటే ఈ 2 కమాండ్స్ లో మెటాస్ప్లాయిట్ అన్నది ఒక టూల్. ఆ టూల్ మన డాకర్ ని యూజ్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ 8080:80 పోర్ట్ పైన ఆ టూల్ రన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, అది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది, రన్నింగ్ లోకల్ బూట్ స్క్రిప్ట్స్. ఇది మొత్తం మన టూల్ రన్నింగ్ అని చెప్తోంది. ఓకే, సో దాని తర్వాత as I've told you, every device that is connected to the internet has an IP address. Okay, so ఇప్పుడు ఇది ఒక డాకర్ పైన నడుస్తుంది, ఇది ఒక వెబ్సైట్ పైన నడుస్తుంది కదా. ఈ వెబ్సైట్ కి ఒక డాకర్ కంటైనర్ ఉంది. డాకర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక సపరేట్ ల్యాప్టాప్, ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ అనుకోండి. ఓ సపరేట్ సిస్టమ్ ని మనం మన ఓన్ సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తున్నాం సాఫ్ట్వేర్ లో. మనం దీనికి సపరేట్ గా హార్డ్వేర్ ఏం కొనుక్కోకుండా జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లో మన 1 TB మెమరీ నుంచి కొంచెం మెమరీ ఇచ్చి ఒక వేరే సిస్టమ్ రన్ చేస్తున్నాం డాకర్ యూజ్ చేసి. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక సపరేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అంటే, ఈ దీని పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ ఏ సర్వర్లో అయితే నడుస్తుందో అదొక డివైస్ పైన నడుస్తుంది కదా. ఆ డివైస్ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అని కనుక్కోవాలి అంటే మనం ఈ కమాండ్ వాడతాం. ఓకేనా, వి విల్ యూజ్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, ఇక్కడ లాస్ట్ కి కంటైనర్ ఐడి అని ఉంది. ఈ కంటైనర్ ఐడి అంటే నేను ఇందాక నుంచి మీకు చెప్తున్నా కదా, ఎవ్రీ డాకర్ ఈ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంది అంటే ఎవ్రీ డాకర్ సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అ కంటైనర్. అంటే ఈ టూల్ రన్ అయ్యే డివైస్ ఇది కదా, ఈ బ్యాష్ కదా, ఈ డివైస్ ని కంటైనర్ అని పిలుస్తాం. ఈ కంటైనర్ ఐడి అంటే ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మనకి, యూ జస్ట్ నీడ్ టు గో టు యువర్ ఉబుంటు బ్యాష్ and say docker ps-a. ఈ కమాండ్ ఇస్తే ఓకే,
ఈ కమాండ్ ఇస్తే మన సిస్టంలో ఎన్ని డాకర్ ఫైల్స్ రన్ అవుతాయో మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనది ఈ TLEMCJR/metasploitable2 కదా, దీని ఐడి ఇది. ఈ ఐడి నేను కాపీ చేసుకొని I'll paste it here for now. దాని తర్వాత ఇది కాపీ చేద్దాం, కమాండ్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. ఆబ్వియస్లీ ఈ కంటైనర్ ఐడి ప్లేస్ లో నేను మన కంటైనర్ ఐడి, ఈ పైన కంటైనర్ ఐడి కాపీ చేసుకుందాం. కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి అంటే మన ఈ మెటాస్ప్లాయిటబుల్ 2 ఈ సాఫ్ట్వేర్ నడుస్తుంది కదా, ఈ డివైస్ ఏదైతే ఈ టూల్ మన మెటాస్ప్లాయిటబుల్ 2 టూల్ ఒక డాకర్ పైన రన్ అవుతుంది. ఆ డాకర్ ఐపీ అడ్రస్ ఈ 172.17.0.4. ఓకే, ఈ ఐపీ అడ్రస్ మనం తీసుకొని మనం మెటాస్ప్లాయిట్ 2 లోపల పెడుతున్నాం. ఓకే, అది ఎలా పెడతాము అంటే సో ఓకే, సో ఇది మన నార్మల్ బ్యాష్ కదా. దీంట్లో వచ్చి ఫస్ట్ మనం మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ ని రన్ చేయాలి. ఎలా రన్ చేస్తామంటే దాని కమాండ్ MSF కన్సోల్. ఓకే, ఈ కమాండ్ మనం రన్ చేస్తే మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సర్వర్ స్టార్టింగ్ అంటున్నాడు. ఈ సర్వర్ స్టార్టింగ్ అంటే మన 8080 పోర్ట్ ఇందాక ఉంది కదా, ఆ పోర్ట్ లో మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, it will take 30 seconds to 1 minute to start. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ MSF6 అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ మనం లోపలికి వచ్చి మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ లోపల కమాండ్స్ కొట్టచ్చు. When we type in the Metasploit tool commands, we can play with it. We can play with the tool. Okay. So first, మనం ఏం చేస్తాము అంటే we are using auxiliary dash scanner dash ssh dash ssh underscore version. ఇది ఏంటి అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ లోపల ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి మనం ఒక బగ్ కనిపెట్టాం. ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు DVWA. ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు vulnerable/web-DVWA. ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ లోపల మనం ఇప్పుడు బగ్స్ వెతుకుతున్నాం. ఓకే, ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని ఎలా వెతుకుతాము అంటే sorry, there are a lot of commands, so that is the reason. Okay. ఇప్పుడు ఆ బగ్స్ ఎలా వెతుకుతామంటే ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం వి యూజ్ ద కమాండ్ యూజ్ auxiliary/scanner/ssh/ssh version. ఇప్పుడు నేను ఏ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ చెప్పాను కదా, DVWA అని. అలాంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో మనం బగ్స్ వెతుకుతున్నాం. సో ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రీవియస్ గా మనకు ఒక బగ్ దొరికింది. ఆ బగ్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ యాజ్ ఇంటెండెడ్. అంటే ఎలా వర్క్ చేయాలో ఆ కోడ్ అలా వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ అ రాంగ్ అవుట్పుట్. ఆ రాంగ్ అవుట్పుట్ ని హ్యాకర్స్ యూజ్ చేసుకొని దే హ్యాక్ ద సిస్టమ్. ఓకే,
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఇది ఏంటి అంటే ఒక చిన్న బగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మై దిస్ థింగ్ ఇస్ vishwa968@gmail.com. Okay, I give some password, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8. It will not log in because that's not my actual password. Okay, but if normal ga hackers ఏం చేయగలరంటే if there's a bug in user ID or password where నేను కిందకు వచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ అని కొడితే చాలా మంది కన్సోల్ ట్యాబ్స్ లో ఇక్కడ కన్సోల్లో యువర్ యువర్ యాక్చువల్ పాస్వర్డ్ ని డిస్ప్లే చేస్తారు. ఓకే, నీ పాస్వర్డ్ ఇది కాదు, నువ్వు కొట్టింది తప్పు పాస్వర్డ్, యువర్ రైట్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్ ఇస్ నాట్ మ్యాచింగ్ అని చెప్తారు. ఐ నో, అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ వాట్ హౌ అ బగ్ లుక్స్ లైక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి దెన్ ఐ షుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద పాస్వర్డ్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్స్పెక్ట్ ట్యాబ్ లో వాడు నాకు రైట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఓకే, లెట్స్ ఇప్పుడైతే ఇవ్వట్లేదు బికాస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ వెరీ సెక్యూర్. బట్ అ బగ్ ఇస్ దేర్, ఈ పాస్వర్డ్ నా తప్పు అని నేను ఇక్కడ లాగిన్ కొట్టినప్పుడు సారీ యువర్ పాస్వర్డ్ వాస్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు కదా. ఇక్కడ కన్సోల్ ట్యాబ్స్ లో కొంతమంది మర్చిపోతారు టెస్టింగ్ గురించి, దే రైట్ హియర్ ద యాక్చువల్ పాస్వర్డ్ ఇస్ దిస్ అని. బట్ ఆ టెస్టింగ్ ప్రొడక్షన్కి వచ్చినప్పుడు అది తీసేయాలి కదా, చాలా మంది తీయడం మర్చిపోతారు. ఓకే, so that is one kind of a bug. Okay, so now you know what a bug is, right, in production servers. So ఇలాంటి ఒక బగ్ వచ్చినప్పుడు వి రిలీజ్ అన్ అప్డేట్ సేయింగ్ ఈ కన్సోల్ ట్యాబ్ లో ఏమీ కనిపించకూడదు అని. ఇప్పుడైతే ఎలా అయితే ఈ కన్సోల్ ట్యాబ్ లో మొత్తం క్లీన్ ఉందో, ఒకవేళ రాంగ్ పాస్వర్డ్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏం కనిపించకుండా ఇలా పెడతారు. ఓకే, క్లీన్ గా. దట్ ఈస్ అ ఫిక్స్ కదా. దీనికి ఒక కొత్త వర్జన్ వాడు అప్డేట్ ఇవ్వాలి, ఆ వర్జన్ లో ఏమి ఇష్యూస్ లేకుండా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రీవియస్ వర్జన్ లో బగ్ ఉందని మనకు తెలుసు కదా, ఆ ప్రీవియస్ వర్జన్ లో ఆ బగ్ ని ఆ బగ్ ఏంటో, ఆ బగ్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలో, అంటే ఆ బగ్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలా డేటా హ్యాక్ చేయొచ్చో ఈ పర్టికులర్ కోడ్ లో ఉంటుంది. ఈ ఆక్సిలరీ ఇది ఒక ఎక్స్ప్లాయిట్. లెట్ మీ గివ్ యూ అ ఫార్మల్ డెఫినిషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే an exploit is a piece of software, a chunk of data, or a sequence of commands that takes advantage of a bug, glitch, or vulnerability in order to cause unintended behavior to gain unauthorized access to a computer system. అంటే ఇందాక నేను మీకు బగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఆ బగ్ ని ఎలా హ్యాక్ చేయాలో ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ రాసుకుంటారు. ఆల్రెడీ ఒక కోడ్ రాసుకొని ఆ కోడ్ ని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ సాఫ్ట్వేర్ పైన. ఈ ఈ కోడ్ మనం వాడితే అది హ్యాక్ అవుతుందా లేదా అని. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్లాయిట్. ఓకే, ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అన్నది ప్రీ స్టోర్డ్ ఉంటాయి. అంటే మనం మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్లో ఇవన్నీ మనకి దొరుకుతాయి. మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ పేరు టైప్ చేస్తే దాంట్లో ఎన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్స్ అంటే ఎన్ని పీసెస్ ఆఫ్ కోడ్స్ తో మనం ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాక్ చేయొచ్చో ఆల్రెడీ ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ టైప్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, how do I identify exploits using exploit? Okay, సో ఇక్కడ ఎటర్నల్ బ్లూ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో నేను సెర్చ్ కొడితే ది ఈ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఈ వన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ఉంది, ఇంకో ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో ఎక్స్ప్లాయిట్ ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నేను 5 ఎక్స్ప్లాయిట్స్ మీకు చూపించాను కదా, ఈ 5 ఎక్స్ప్లాయిట్స్
ఈ 5 ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్ వాడుకొని మనం దాన్ని హ్యాక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇవి ముందే హ్యాకర్స్ కనిపెట్టి పెట్టుకున్నారు ప్రీ ఇన్‌స్టాల్డ్ గా. సో నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు ఏమైనా అప్డేట్ ఇస్తే మీరు ఈ ప్రీవియస్‌వి వాడుకొని యూ కెన్ టెల్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ బీయింగ్ హ్యాక్డ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, just give me a second, I'm just connecting my charger. Sir, sir, actually, I do not have the charger for this laptop. Uh, so I have actually come from another laptop, sir. Can you give me access, mute access and That's sir. That's sir. mute? So meanwhile, while he gives us the access, if the charge is left on this, I'll just complete this experiment on this laptop. So ఇవన్నీ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్ అన్నమాట. ఈ ఎక్స్‌ప్లాయిట్స్ యూజ్ చేసి దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీవియస్లీ ఫౌండ్ అవుట్ బగ్స్. ఈ బగ్స్ యూజ్ చేసి హ్యాక్ సాఫ్ట్వేర్. నా there's one last command that you need to give. ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడ వెతికేమంటే ఇందాకలా ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఈ ఈ పైన కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇందాకలా మనం ఐపీ అడ్రస్ వెతికాం కదా మన టార్గెట్ సిస్టమ్ కి. సో ఆ టార్గెట్ సిస్టమ్ కి వెతికిన ఐపీ అడ్రస్ ఇది. యా, ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, వీ హ్యావ్ యూజ్ ద సేమ్ కమాండ్. ఓకే, ఇందాక కంటైనర్ ఐడి ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో ఈ పర్టికులర్ మన పర్టికులర్ డివైస్ ఎక్కడైతే మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ రన్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ డాకర్ ఐపీ అడ్రస్ 172.17.0.4. ఓకే, సో అది మనం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఈ సెట్ ఆర్ హోస్ట్ కమాండ్ వాడి మనం ఆ ఐపీ అడ్రస్ మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తాం. It didn't get copied. ఇప్పుడు సెట్ ఆర్ హోస్ట్ స్పేస్ పైన ఇందాక మనం వెతికాం కదా 172 డాట్, లెట్ మీ జస్ట్ చెక్. 172.17.0.4. 172.17. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ సెట్ చేసాం అంటే మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ మన టార్గెట్ మెషిన్ రెండు మనం యాడ్ చేసాం. అంటే ఏ టార్గెట్ ఏ
ఆ డివైస్ లో అయితే మన మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్ రన్ అవుతుందో ఆ టు ఆ మెషిన్ ఐపీ అడ్రస్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ రన్నింగ్ ఆన్ సర్వర్స్, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఇనిషియల్ సెటప్ యూజింగ్ డాకర్. దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే యూ కెన్ యూస్ మెటాస్ప్లాయిట్. లేకపోతే మిగతా అన్ని మెథడ్స్ చాలా కష్టం. ఇఫ్ యూ సీ we only have 6 commands here. Within 6 commands, you're completing the entire experiment. So now we hit run. Unknown command. Okay. It should not give this error. Let's check why. Okay. Yeah. ఇందాక ఈ కమాండ్ మనం ఇవ్వలేదు. సో now we set the hosts again. Okay. Now we say run. ఇప్పుడు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి? ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరు let us check. Software. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఈ SSH సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ పైన వీఆర్ యూజింగ్ ద మెటాస్ప్లాయిట్ టూల్. ఓకే. ఈ SSH సర్వర్ అన్నది బేసిక్ గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ లా అనుకోవచ్చు. దానిపైన మనం రన్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్ చూసారు కదా, ఈ SSH సాఫ్ట్వేర్ కి ఆ పర్టికులర్ వర్జన్ ఏదైతే మనం హిట్ చేసామో ఇది ఒక పాత వర్జన్. జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను తీసుకున్నాను. ఇఫ్ యూ హిట్ మెటాస్ప్లాయిట్ ఆన్ ద లేటెస్ట్ వర్జన్, ఈ డెప్రిషియేటెడ్ అని మీకు రావు. ఓకేనా? లేటెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ SSH సర్వర్ అంటే ఆ SSH సర్వర్ లేటెస్ట్ వర్జన్ పైన మీరు మెటాస్ప్లాయిటింగ్ చేస్తే మీకు ఈ డిప్రిషియేటెడ్ అని రావు. ఓకే. బట్ ఇది ఒక పాత వర్జన్. ఈ పాత వర్జన్ నేను మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే దీంట్లో బగ్స్ ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. మీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో డిస్ప్లే చేయడానికి ఎలా వస్తాయి బగ్స్ అన్నది ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఓల్డ్ వర్జన్. ఓకే. సో దీంట్లో మీరు డెప్రిషియేటెడ్ అని చూసారు కదా, యూ డోంట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇవన్నీ లైబ్రరీస్. ఈ లైబ్రరీస్ లో మీకు ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అంతే, ఈ బగ్స్ ఉన్నాయి. ఈ బగ్స్ కి లేటెస్ట్ ఫిక్స్ ఉంది. ఆ లేటెస్ట్ ఫిక్స్ కి వీళ్ళు ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదు, అందుకని డెప్రిషియేటెడ్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ మెటాస్ప్లాయిటింగ్. Metasploiting is a tool where which is used to identify the vulnerabilities in a particular software. Okay. Now we will move on to the last lab. Okay. Now we'll move on to the last lab. The last lab is I know there is one lab in between, which is okay. Let me just open that lab. Yeah. Access control list creation and content filtering, limiting the traffic. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుట్పుట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఒక నెట్వర్క్ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక నెట్వర్క్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్సే ఒక మన అందరం ఇంటర్నెట్ వాడతాం కదా, మీ కాలేజ్లో రూటర్స్ ఉంటాయి. వయా రూటర్స్ యూ కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్, రైట్? సో ఆ ఇంటర్నెట్లో లెట్సే ఓన్లీ ఒక 100 IP అడ్రసెస్ అంటే 100 డివైసెసే కనెక్ట్ అవ్వాలి. 100 కన్నా ఎక్కువ డివైసెస్ కనెక్ట్ అవ్వకూడదు. అప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను? లిమిట్, ఐ విల్ లిమిట్ ద ట్రాఫిక్ కదా. ఇది ఎలా చేస్తాను? ఫస్ట్ 100 IP అడ్రస్ వచ్చాక ఆ ఫస్ట్ 100 యాక్సెప్ట్ అవుతాయి లోపలికి వెళ్ళి, మిగతావన్నీ యాక్సెప్ట్ అవ్వవు. సో 101ది
101, 102, 103 ఏవైతే డివైసెస్ కనెక్ట్ అవుతాయో అవి ఆటోమేటిక్గా రిజెక్ట్ అయిపోతాయి. కంటెంట్ ఫిల్టరింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ 101, 102, 103ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఫిల్టరింగ్. ఓకే, ఎక్కడ ఏంటి ఫిల్టర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, మీరు అమెజాన్కి వెళ్తే మీరు ఫిల్టర్ ఇస్తారు కదా, ఫోన్స్ అండర్ 50K, ఫోన్స్ అండర్ 30K అని. ఇలా మనకి ఫిల్టర్ ఏంటి అంటే లెస్ దెన్ 100 డివైసెస్, మోర్ దెన్ 100 డివైసెస్ ఉంటే స్టాప్, లెస్ దెన్ 100 డివైసెస్ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేయని చెప్తోంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ కంటెంట్ ఫిల్టరింగ్ ఇస్. దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇట్ ఇన్ ల్యాబ్ 3. మనం రిజెక్ట్, యాక్సెప్ట్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చేసాం. సో ఐల్ టెల్ యూ. యా, ఈ క్రియేట్ అ డీమిలిటరైజ్ జోన్ క్రియేషన్లో మనం వీ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ సర్టెన్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ రిజెక్టెడ్ సర్టెన్ ఐపీ అడ్రసెస్. సో ఫర్ experiment 7 the output is experiment 2 itself. ఓకే, ఇది మొత్తం ల్యాబ్ మీరు చేస్తే యూ హ్యావ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ experiment 7. ఓకే, దీంట్లో ఈ డీమిలిటరైజ్ జోన్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏ ఐపీ అడ్రస్ అయితే ఆథరైజ్డ్ అంటే మనం ప్రీ అప్రూవ్ చేసాం, ఏ డివైసెస్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని ఒక నెట్వర్క్లో, ఆ డివైసెసే ఎంటర్ అవ్వచ్చు అని డీమిలిటరైజ్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఈ ఐపీ అడ్రసెస్ ఆర్ ఈ ఈమెయిల్ ఐడీస్ తప్ప వేరేవి ఎంటర్ అవ్వకూడదు అని మనం చెప్తున్నాం. వీఆర్ టెలింగ్ దట్ ఇన్ డీమిలిటరైజ్ జోన్ క్రియేషన్. సో ఇఫ్ ఎనీ అదర్ ఐపీ అడ్రస్ కమ్స్ అదర్ దాన్ ద వన్స్ వీ హ్యావ్ అప్రూవ్డ్, దెన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్. అది మనం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చేసాం. ద సేమ్ output you need to give in experiment 7 also. There's not much of a difference. Okay, so that is why experiment 7 and experiment 2 are the same. Okay, so now let us go to experiment 8. Experiment 8 is data leakage in the website data and preventive measures. So for this, I'll tell you how what data leakage is in a website. Okay, uh, so uh, let me just share my screen. Sorry, I thought I was sharing my screen until now. So this experiment 8 and experiment 2, if you see, ఈ demilitarized zone creation ఉందా, this and experiment 6 is the same experiment. Okay, so let's move on to experiment 8. In experiment 8 you will see that let me just show you. Okay, for experiment 8, yeah, so experiment 8 is website data leakage. So let us go to Instagram. Okay, in this there's user ID and password kada. This is a website, right? So a website or a web app. Okay, so దీంట్లో మనం user ID లో if we type in something, let's say Vishwa_01, okay, or something like that, then we need to type the password, and if the ID and password match,
then we log in successfully, right? Else we don't. So some hackers, what they'll do is, instead of entering user ID, they will enter SQL commands. SQL అంటే మీకు తెలుసు కదా, SQL is a database. దాంట్లో మనం కొన్ని కమాండ్స్ కొడితే we can get some information. ఆ డేటా బయటకు వస్తుంది కదా. సో in some websites what will happen is, uh, so this is a PHP website, okay? This is a code for a PHP website. దీంట్లో ఏముంది? User name, password, DB name ఉంది కదా. So if I create a website using this code and if I enter this command, ఈ command ని if I enter into the user ID, ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ప్రూఫ్, అంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ని అది హ్యాండిల్ చేయడానికి కోడ్ రాయకపోతే, అండ్ ఇఫ్ ఐ టైప్ ఇన్ ద కమాండ్, ఈ కమాండ్ ఏం చెప్తుందో లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ యూజర్స్, యూజర్ నేమ్ కామా ఈమెయిల్ కామా పాస్వర్డ్, వాల్యూస్ admin డ్రాప్ టేబుల్ యూజర్స్ example.com password 123. So సో ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ద ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఎక్స్క్యూట్స్ ద ఫస్ట్ కమాండ్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ యూజర్స్. అంటే ఈ యూజర్స్ అన్నది ఒక డేటాబేస్, ఓకే? ఈ యూజర్స్ డేటాబేస్లో ఏముంటుంది? యూజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. ఈ డేటాబేస్లో వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? అడ్మిన్ కోలన్ అంటే అంటిల్ ఇట్ రీచెస్ ద సెమికోలన్, మొత్తం డేటాబేస్ వెతుకుతూ వెళ్ళు. సెమికోలన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఉంటుంది. అంటే మొత్తం డేటా అయిపోయాక లాస్ట్కి సెమికోలన్ ఉంటుంది. ఆ డేటా వరకు వెళ్ళి మొత్తం డేటా డిలీట్ చేసే అని చెప్తుంది. డ్రాప్ టేబుల్ యూజర్స్. డ్రాప్ అంటే టు డిలీట్ ద టేబుల్, టు రిమూవ్ ద టేబుల్, ఓకే? ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మొత్తం రిమూవ్ చేసే అని చెప్తుంది. సో ఇఫ్ ఆర్ వెబ్సైట్ ఇస్ నాట్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ప్రూఫ్, అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ కానీ మనం రాయకపోతే మన వెబ్సైట్లో, users can just simply copy commands like this, copy code, Instagram, go to the user ID, paste, and just login. Login nokkute, nothing is happening here kada, because Instagram has made it secure, okay? So if it's a SQL injection proof కాకపోతే, then what would happen is వాళ్ళ డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. Because Instagram, obviously Instagram is a very highly secure website kada, that is the reason it is not showing anything in the console output. But if we create a website without adding these measures, then our entire data can be deleted in one command, okay? So that is what SQL injection is, and data leakage can be done. Data leakage ante, ఇప్పుడు మనం, నేను ఒక అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్ కదా, నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓనర్ కాదు. సో నేను మొత్తం డేటా చూసే ఆప్షన్ నాకు ఇవ్వకూడదు ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడు. బట్ నేను ఈ కమాండ్ కొట్టి ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డిలీట్ ఆల్ ద డేటా, దెన్ ఐఎమ్ అన్ అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్ ట్రైయింగ్ టు యాక్సెస్ డేటా కదా, ఇన్స్టాగ్రామ్ డేటా. సో దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్. సో ఇలాంటి ఇల్లీగల్ ఆపరేషన్స్ డెవలపర్స్ మస్ట్ అలౌ ప్రివెంట్ యూజర్స్ టు డూ. అది ఎలా చేస్తారు అంటే, వన్ సచ్ టెక్నిక్ దట్ హ్యాకర్స్ యూసెస్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్. నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. So developers must write code preventing SQL injection, okay? So ఇలాగా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. SQL injection is one such method, okay? So developers must write code preventing SQL injection attacks, okay? దానికి సపరేట్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ టైప్, ఆ కోడ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి మెయిన్ సోర్స్ కోడ్, ఓకే? So this is how data leakage can happen and can be prevented by developers by adding efficient code, okay? So this is the end of our lab. We have completed introduction to cybersecurity now. So if you have any doubts, I'll wait for 2 more minutes and you can ask me, else we can start. I'll wait until 2:08 p.m. If anyone has any doubts, you can ask, else we can stop.
Okay, as it is 2:10, 2:08, I'm stopping the class. Thank you.